one phenomenon and several principles. So the phenomenon is electromagnetic induction, and land laws also kind of principle. That is the principle to define the direction of the induced current. Yeah, and the phenomenon is just about when the phenomenon happened. Yeah, and the laws, land laws, go a little bit after, guide us to define the direction of such induced current. And then there's a specific phenomenon or specific case of electromagnetic induction phenomenon is a self-induction, yeah, as a specific cases. And the experiment with that also interesting. And a little bit of application. It is eddy current, or in Vietnamese curriculum we say Foucault current or eddy current. Yes, that is application of physics in the microwave or micro oven. Or you, as when came back from Taiwan, is famous for hot pot. Yeah, you know hot pot. And then in this winter time, we use the electromagnetic cook, yeah, to make hot pot. Then in the party, you can explain to your friend how the cook work according to the electromagnetic induction phenomenon or its application of eddy current or Foucault current. So it's not just a current in a wire, but the current in a plate, a metal plate. And due to the heating effect of the current, then the plate become hotter and hotter. And also the microwave, more or less. So it means that you know the 5 morals of the teaching. So we have engagement. And anytime when we study this kind of course, so we always, when we talk about teaching something, we always start with the situation in which we engage student in. Yeah? And because of that, student find out the problems or are trigger of certain problems and are eager to solve it. With the help of the teachers and also with the learning materials, is engaged, and then teachers will explain something, and then assign student to do the task in group or in pair or personally to do the task, or if they to solve problems, of course, and if they work in pair or in small group, so we call that activities. So meaning that students need not only to work on the problems on their own, but also share the solution with the friends, and also if it is more complex problem, then they need to organize themselves who do which work in a certain group, and in order to explore, yeah, the solution together. So it's a second E, exploration. And then evaluation, engage, explore, and then elaborate. So meaning that the student need to make use of such knowledge that they learn from the exploration phase to apply to solve a basic or fundamental problems that involve to the issue of the lesson. Also that way they reinforce the new knowledge, and to make the fresh knowledge become the firm knowledge in their mind. Yeah? And then there's one of the last phase is
expansion, yeah, or extension also more or less that way. So in which students will broaden their understanding by reading more materials, or they apply their knowledge in the real life situation. Yeah. So an evaluation is the activity that's involved in all the four: engagement, exploration, elaboration, and extension. And in this topic today, we have all five phases of 5E models. Yeah. If you want to look at that as kind of thematic teaching, so we have the situation of, hey, how we normally, when we look at a certain circuit, and meaning we expect some current, and how can we find out the current? We have ammeter, we have light bulb, yeah, something to indicate the existence of the current. And why? Why there is a current in the circuit, and normally we need to find, hey, where is the battery? Yeah, where is the electrical source? But for a certain situation, when you see a circuit, but you don't see any batteries, but you can still see the current. So why? When we see the current without the batteries, so that can be the general problems for the topic. Then the student will explore, yeah, when the type of current happen, and how it look like, and what is the characteristic, like the magnitudes or the direction. So when it happens, that is the electromagnetic induction phenomenon. I will explain, and we will describe together why it happened and how it looked like, and what is the characteristic of such current. So then we have a Lenz's law. So it can be the exploration phase, and the elaboration phase. So it seems some problem solving exercise in which students need to define the direction of the induced current in several cases. Yeah. And in the extension, there should be quite many ways to teach. Like students will consider or reconsider the electromagnetic induction phenomenon in a very specific case, in which we have a coil, and then the coil is connected to a certain batteries, and when we switch on when we switch on the circuit, then the current through the coils is increasing. So meaning the electromagnetic field strength also increase. Yeah, and so it seems that the magnetic flux through the coil itself also change, and you ask as if there is also induced current. So that can be the extension situation for student. And we also reconsider such phenomenon in a different specific case, in which we do not have a loop, but we have the coil. We have a metal plate that can moving in magnetic field. And we can also ask, hey, if there is an induced current in such plate, and how can we recognize the existence of such current? Then we have the Foucault current or eddy current, and we can link to electromagnetic oven or etc. Magnetic oven or cook, as I explained before. So meaning in this topic we
we have a series of concepts for students to be taught. It is a phenomenon, it is a law, it is the application. And it's also linked very well with the 5E model, because for the phenomenon, we can make it into exploration phase. For the law, it can be the also exploration or elaboration. And for application, you can make it as the extension phase. And you can make it for this topic, if you teach in school, it can be 2 weeks. Then you can make a topic of 2 weeks teaching to cover the whole topic of electromagnetic induction. Yeah, and the whole learning sequences is simply just the 5E step. Yeah, the first week can be the 2 first E, and the second week for the final 2E. It is elaboration and extension. Yeah, so that way the textbook, as you can see, often so. You compare to Vietnamese book, the current version, it split the knowledge into different lessons, and with a number, a big number like 38 or 39, then it seems the teachers need to teach, let's say, the lesson as such. But for the international book, as you can see, the teachers approach to the teaching as a teaching of the chapters. And you can see there's no lesson clearly indicate which lesson the teacher need to teach. It really depends on the teachers to decide for a certain lesson. The teacher need to start with which questions and stop at a certain things and what students need to do to prepare for the next lesson as the topic. So that is the way I try to explain, and it seems one chapter is a complete 5E model. That is something new. I want to let you know, and in order to understand it completely, you need to read very carefully the textbook that I sent to you, the A level 1, and IGCSE 1. I have just sent to Quinn, and Quinn, please upload this one also. Yes. To the LMS. This is very, very famous textbook of Paul Hewitt, and this book is very conceptual. So meaning this book explains the concept with very little formulas. Yeah. So I say it is conceptual textbook with a lot of text explanation, but it's fair for students to understand. So let's have a look and have some discussion, otherwise you become passive, because I talk much. So as someone to translate this, I think for you it's easy task. So it's called learning outcome, or nowadays we say yêu cầu conduct of teaching the topic electromagnetic inductions. I think I better ask. Tiến Bình, you look like a Superman. Hey, Superman, Bình. Yeah. What is the yêu conduct of this topic? Learning outcome. You mean in Vietnamese? Of course, yes. Yeah. Xác định từ thông và đơn vị của từ thông. Tiếp theo là trình bày được cái thí nghiệm. Illustration. Aspect này là gì thầy? Yeah, if you do not know exactly, you can guess. Thí nghiệm của hiện tượng cảm ứng điện tử.
Yeah, electromagnetic induction, yes, but illustrate, what is illustrate? An aspect, I think it's easy. And some of the other can help him, because we are in class. I like it. Kid is learning online, but he still wears the blues. the lab blue, laboratory blue. Hey kid, you have night blues. Yes. Do you know blues in Vietnamese? What I am talking about, blues. Là cái áo mặc trong phòng thí nghiệm, phòng y. Blues. Ngày xưa mình cứ thắc mắc là blue là tiếng Anh, tại sao nó lại màu trắng? Cuối cùng nó phải là blues, nó phải hơi nhẹ một tí, vì nó có chữ S đằng sau. Chữ blue màu xanh của ta thì không có chữ S. Đấy, mãi mới biết đấy. Okay, so go ahead, mình illustrate. Hôm trước thì nói rồi, nó có 3 từ thôi. Mục đích thí nghiệm ấy nó chỉ có 3 loại mục đích thôi. Một là khảo sát, 2 là kiểm chứng, và 3 là minh họa. Là minh họa được. Illustrate or demonstrate are more or less the same meaning. So minh họa các cái đặc điểm khác nhau của các đặc điểm của hiện tượng cảm ứng điện tử, được không? Thế là được chứ gì? Aspect nó là mặt, nhưng mà mình không dịch mặt nó cứng lắm, nên mình dịch là đặc điểm là được. Okay, so next one, solve problems. Là giải quyết những cái vấn đề mà sử dụng cái định luật Faraday và định luật Lenser của hiện tượng cảm ứng điện tử. Và cuối cùng là giải thích những cái ứng dụng cơ bản của cảm ứng điện tử. So, what is the difference between the Lenz and the Faraday law? Chắc cái đấy em phải xem lại. Em chỉ nhớ công thức thôi mấy cái. Okay, so I should ask someone else. Now I say, now compare the Faraday law and the Lenz law. Meaning you need to show the similarity and also the differences. Because you seem very passive, so I should assign the name. Hoàng Linh. Can you please compare the Faraday and Lenz law? Quinn has just reported to me that Kit studied both sessions yesterday and today. So meaning Kit learning twice, and I really admire his attitude. And you can also learn his way due to the English, yeah. So Quinn English and my English also have some pros and cons. If you study both, then you learn twice, and you learn the good of the two people. Yeah, why not? And it's free of charge. More importantly, it's free of charge. And there's only chance for this week and next week when we have online class. There's no limitation of the number of learners. And by the end of the month, we need to go to the lab, and the space in the lab is so limited, then we cannot accept more people. Yeah, there's few chance. Okay, Lee. I saved some time for you to think. Now it's time for you. Hey. Do you hear me, Lee? Yes. Do you have any brother, Lee? Do you have any brother at home? Yes. Do you have any brother at home, Lee?
Được Minh, turn on the camera. You are not safe. you No. Yes. No, yes. So actually, yes. You have any brother? Yes. Okay, so he's older one or the younger one? Younger. Okay, a younger one. Do you have any dog at home? No. No, okay. So where are you living now? Hiện tại thì nhà em đang English, please. cách ly. English, please. Though you are in quarantine, but I say where you live permanently. Yeah, I don't say temporarily. So meaning the place you just stay there for a few weeks. I say permanently. Yeah. Where did you live? Quarantine. Yeah. No, I asked where's your home? So we start. Okay, so where's your home, Lee? Thanh Hóa. Oh, it's so vague. So can it be more accurate? Where exactly? In which town? District? Hà Trung ạ. Okay. So with such basic question, you take too much time to communicate. So how can you teach physics in English in coming year? Ling, you actually the third year student. So this time next year you will be in practicum, and you need to teach physics in English and with experiment. How come? I just to remind you that you need to try a lot. Yeah. Okay, Lee. Take your time and try to improve the English as quickly as possible. I ask another one, 2, 3. You have a nice class. So can you please compare the Faraday and Lenz law? Well, Faraday's and Lenz law are all about electromagnetic induction, but Lenz law say that let me turn my book on. But Lenz law say that the induct current has the direction that is opposite the current of the direction of the induct current is opposite to the direction of the current that created, and the Faraday law is about the magnitude of I'm not remember the word. Tức là định là Faraday thì nó nói là độ lớn của số điện động. English. Okay. I'm sorry. The statement about Lenz law is not always true. Even in the video you will work with Tuần, there's a situation in which the induced current shares the same direction with the current which created. So
it is no relation between the direction of the induced current and the direction of the current which creates such induced current. There's no firm relation like what you state. It is the direction of the induced current related to the change of the flux, and how the flux change, it of course depends on the current that make the magnetic field, but it's a lot more complicated than what you have mentioned. Okay, yes. I should ask someone else. So who knows? Who can tell the similarity and the differences between Faraday and Lenz's law? Lâm Thành Vũ Thành Lâm, yes. I think the Faraday law and Lenz's law both work in the electromagnetic induction, and both of them have some meaning about the part of them state that the induction current created in the conductor frame will be opposed or resist to the change in magnetic flux. Yeah. the change in magnetic flux, but Lenz's law only state about the direction of the current. Mm-hmm. But Faraday law more that help us to calculate the electromagnetic force created by the current. I think that is the difference between Faraday law and Lenz's law. There's two currents in this case. what current is meant for? If we say about induced current, then the EMF creates the induced current. Induced current, yes. It is not to be created by the induced current. Yes, yeah. I'm sorry. Anyway, it's good luck. So normally Faraday's and Lenz's laws is all about the EMF, electromotive force. Yeah, the phenomenon is about when the electromotive force should occur or appear. Yeah, that is all about the phenomena. Yeah, but what is the characteristic of such EMF? So it can be the magnitude, it can be the direction. So for the Lenz's law, it's only mentioned about the direction of the EMF. EMF cause induced currents. We cannot measure easily the direction of the EMF, but we can measure or we can observe the direction of the induced current, which is caused by the EMF. Then later on, we can deduce the direction or the sign, yeah, positive or negative, of the EMF. And as Lam explained, Faraday laws go a little bit further, not only about the sign of the EMF, negative or positive, but also the magnitude, how big it is, how strong it is. It's like the batteries, is it 5 volt or is it 9 volt or is it 2 volt? So it is the strength of the EMF. And now let's carry on. So how can we create a bigger EMF? Okay, first I'm sorry, my name. Or in Thành. Okay. Yes. Okay. Sorry. So how can we create a stronger EMF in a certain coil? I think we can create the stronger EMF if we can make the chain of magnetic flux
due to time is bigger. Faster. By change faster. Yeah. Change faster. Yeah. And how? By how? We can do this in many ways by increasing the number of coils. Increase the magnitude of the magnetic induction, magnetic fields. Increase the speed of the speed of changing magnetic flux. Increase the area of the frame. I can think of many ways to make it shape. Exactly. So it's easy to deduce because we have in mind the formula for electromagnetic flux. Yeah. Phi equal to NDS cosine alpha. Yeah. Then when we have such formula in mind, then we know at least 4 ways to change. But that is only the change of the flux. Yeah. So it's del phi t over del t. So we can make it the change faster by reducing delta t or by increasing delta phi. Yeah. But there are another factors that affect the EMF. It is the coil itself. Yeah. We have 2 things. So one is the coil, the other is the magnetic field around. And the change of the magnetic field affect the coils, and the coil is induce the change. Yeah. Then it has EMF, so the coil itself also has a certain role. Yeah. So that is defined by L. You know. So it depends on the number of rounds of the coils. You know how you know how to define the what is L in English? Maybe when we look at the textbook we will see. What is L in English, Quinn? So the capacity of how well a certain coil induce to the EMF because of the change of the flux. Cụm từ đã lo đấy. Độ từ thẩm. So what is this in English? Độ từ thẩm is magnetic permeability, I think. Okay. So we'll see if in this textbook we will see it, but that also plays a role. It depends on the characteristic of the coil itself. Okay, let's have a look at the textbook, and I have more discussion for you. So, Quinn later on will guide you through the experiment on behalf of that. But I want to take this time to interact with you to practice your English a little bit. So please do not be shy. Yeah, do not be shy and try your best. And anytime if you want to raise your hand and speak, also please do not hesitate doing that. But I will not ask you because I know they will find some way to react, but I need to support the other more. So for instance, in this AS level, you know that the situation is not something like what we have just explained. It often goes directly to the things in reality. In this case, it's the buy, it's a win to buy. So it's really the things nowadays very important and become more and more popular for students. Even the student in Vietnam, we talk a lot about the pollution because we use a lot of non-renewable materials. Yeah. So that we try to find the clean energy or renewable energies. It can be the solar energies or it's the wind energies.
etc. And we need a certain technology to create or to generate the electricity from the wind, for example. And here is the technology. It's a wind turbine. But what is the physics inside? Yeah, things like that. And the whole chapter is to explore. Yeah, what is inside of the wind turbine, for example. Yeah, what is the physics behind what we learn from that, and how can we make use of such knowledge? In this case, is the phenomenon, this law, Faraday laws, Lenz's laws, to understand this turbine itself, but later on also to understand another application like generator, etc. We will see later. And then the key part of the chapter is still the normal school physics, but it's always start with something related to the real life. Yeah, and as you see, it's very common experiment. This one, okay. So this reminds me that we often ask students that in grade 9, students already study about electromagnetic induction, and here in grade 11, students also study it. So what is the difference? I should add Chị Đức Nam. You look older than your age. Or you actually older. Lots of people tell me that. But you are more the same age as your friend? Yes. Okay. Lots of people tell me that I look older than my real age. Me also. Can you guess how old I am? I think you're about 50. Yeah, 50. I'm less than 40. Okay. Yeah. So see, we have something in common. We look older than our real age. Okay, so come back to the questions. You remember that when you were at grade 9, you already studied something about electromagnetic induction, and in grade 7, you also see the same lesson, electromagnetic induction. So it seems that you learn one lesson twice. What you learn more when you study at grade 11 in terms of electromagnetic induction? Yes, in the grade 9, we just learn about the definition of electromagnetic induction, and we just know what is electromagnetic induction and why it happened. We just know that if we change the electromagnetic through the while loop, then we will have the electromagnetic induction happens, and we have an induced current. But in grade 11, we learn once again about this phenomena, but we learn more details about it. We know about the electromagnetic flux and how to calculate the electromagnetic flux through area of a coil or a coil. So with that, we learn about the formula, how to calculate the EMF, and also the others by the currents or the
of the magnetic flux and the relation between them. It's a long answer, but it doesn't focus on the key points. Now, at grade 9, a student learn how to represent a certain magnetic field by magnetic field lines. Yeah, represent by line. Yeah. So if the magnetic field lines are parallel, yeah, then the magnetic field is uniform. Yeah. And if they are not parallel and in a certain area we see a lot of line, so meaning that the magnetic field there is strong, yeah, and in the other area, in the same area, we do not, or we see very few magnetic field lines, then the magnetic field there is weak. So there's some principle to represent the magnetic field by magnetic field line. So that is all as a lower secondary level in terms of how to describe a certain magnetic field. Yeah, but for the grade 7, students already know that, and we teach them a more abstract concept, which is magnetic flux, and that is another way to describe a certain magnetic field. Yeah, and we link the magnitudes and also the sign of the flux to the magnetic field lines. We can deduce the formula for the magnetic flux by using the magnetic field line representation. Yeah, that is the first thing. The second thing, at grade 9, we only consider the current. If we really consider the phenomenon, because we observe the current through the light bulb, through the ammeters. And what is go further at grade 11, we see more the reason behind the appearance of the induced current. What caused the induced currents? So in this case, the EMF, electromotive force. And later on, you actually can see even it's not a loop, it's not a closed loop, but it's only a wire moving in the magnetic field. Then there is still EMF, but there's no induced current because that is not the circuit that is open. Then there's no current going through, but the EMF still there, and there is still electromagnetic induction. Yeah, so electromagnetic induction is something rather than just a coil and there's a magnet moving in and out. Yeah, so then at grade 11, students can consider a lot more situations like Thanh explained. He can suggest many situations in which there is a change of the flux, then there is EMF, and then there is induced current if we have a closed circuit. Yeah, so it's a lot broader. So that is it. And then it is again it's about the direction, and it's again linked to the magnetic field light and represent how we can understand the situation, what happened when the certain coil moving in and out. So this is more or less like grade 9. It's kind of recall for student. And then this one is magnetic force, I suppose. Here already, I already explained a certain wire moving in the magnetic fields caused by a U-shaped magnet. Then that actually is induced current. And how then? And here is
the textbook authors inform the concept of induced current and then illustrate it with a certain situation. Yeah. And this is more or less like the Vietnamese textbook. And the author tried to help teacher and student to deduce the formula for the magnetic flux is B cosine theta. And then even in the elaboration phase, there's actually some application there. And Faraday law. So you can see the sequences of the concept can be different from one textbook to the other. And that also different teaching approach. So why don't you read and refer and find the most suitable way for you? So that's it's a Lenz's law. And I know this is very theoretical way to define the current. You cannot measure the current in this case. That is very much conceptual. But for the experiment, Quinn will explain to you a little bit later on, there's a certain experiment way to define the relation between the direction of the induced currents and the change of the magnetic flux. So that is one approach. It is really for grade 11. This is IGCSE, so it is for grade 9 actually. So it a lot simpler. So Ørsted discovery. So it is the discovery of the existence of the magnetic field around the current, and compass needle is type indicator to recognize the existence of the magnetic field. And then it's basic things, how to represent the magnetic field by using the magnetic field light. And we can also check by using the plotting compass. Kim Nam Cham. And the magnetic field lies due to different shapes of the current and the solenoid. Maybe I ask you about solenoid because it's interesting. Hey. So, Queen, could you please choose for me one name? Because I do not see the whole screen. That's my trick. Queen. So maybe Ngọc Mai. Ngọc Mai, Queen choose you, not me. So do not blame on me. Ngọc Mai, hello. 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 So in this case, we see the term solenoid, and for many other cases, we see the term coil. Yeah. So this one we not this one. This one we call a coil. Yeah. So it's a primary coil, and the right is a secondary coil. So what is the difference between solenoids and coil? In Vietnamese, solenoids is ống dây, and coil is cuộn dây. So what is the difference? Like this one, we call it coil. And this one we call solenoid. Yeah, but in many cases
they use more voice and solenoid in more or less the same way. But if we try to differentiate between the coil and solenoid, how can you do? I can talk Vietnamese. No. You can use some sense to talk to Đức Minh, and Đức Minh can speak in English. You have the 7 sense. I have only 6. And I have only 5. You have 6 one. This one is Solenoid. Chim hay đấy. Nhá, vì đã hứa với cô Quyên là sẽ phải nói ngắn thôi. Cái đấy để cho cảnh báo cho Mai biết là em cũng giống như bạn lúc nãy ấy. Đừng tưởng mình là lớp ca thì mình hoành tráng. Bây giờ thầy tua nhanh cái đoạn này vì đây là cái phần chính. Cái thí nghiệm về cắm điện từ thì nó quá dễ rồi, cái đấy dễ thôi. Nhưng cái phần tự cảm thì mình sẽ phải làm rõ một tí bằng tiếng Việt cho nó tí nữa cô Quyên đỡ khổ, vì nó cũng là một cái khái niệm khó. Bây giờ hỏi bạn chăm học này, Kiệt ơi, Kiệt ơi ở đâu rồi, về đi. Đứng dậy mất rồi. Bạn nào có thể mô tả nhanh xem cái thí nghiệm về đường tự cảm, cái phương án 1 là như thế nào nhỉ? Phương án đóng mạch ấy, thì nó gồm những chi tiết nào? Nói nhanh. Đấy cho Ngọc Mai nói nhé. Ngọc Mai nói tiếng Việt sao? Nói nhanh được chưa? Chuẩn bị rồi đúng không? Hay thực đã bảo thầy giáo hỏi mà mình biết không biết thì mình cũng phải xác nhận là em nghe thấy rồi đã. Dạ. Em thưa thầy là phương án thí nghiệm thứ nhất thì là quên không xe, xin lỗi, đợi một chút. Em tưởng thấy xe cái gì chứ. Xin lỗi, già rồi lẩm cẩm. Xe kiểu gì nhỉ? Ở đây mình đã thỉnh dừng trình bày. Xe lại một cửa sổ. Đấy có Khuyên dậy sớm thế mình lú là của mình nhá. Đây, nó đây. Phương án 10.2 thì nó gồm những chi tiết nào? Và nhắc lại là khi mô tả về thí nghiệm thì phải mô tả cái quan trọng nhất rồi đến cái ít quan trọng nhất. Nào, gồm những chi tiết nào? 10.2. Cho nó to nhỉ. Em thưa thầy là gồm có 2 bóng đèn điện trở ạ. Không đúng. Bóng đèn không phải là cái quan trọng nhất. Điện trở ạ và cuộn dây ạ. Đấy, bây giờ nó chỉ có mấy đối tượng này thôi, thì nhẽ mình lại bán ABCD để làm trắc nghiệm. Hôm nay là chi tiết nào quan trọng nhất trong cái thí nghiệm này?
cuộn dây ạ. Rồi đến gì nữa? Đấy, em tả đi. Có một cuộn dây L, một biến trở, một khóa K. Đúng lại chuẩn bị bài chưa? Em đọc qua cái phần 1 ạ. Đọc qua thì không phần 1 thì không hiểu được đâu. Nếu đọc rồi thì nói và nói cho nhanh, còn nếu chưa đọc, chưa bây giờ mới đang lò dò thì nói, thì bảo là em mới đang lò dò, em xin thầy tha cho em. Vâng ạ. Không được nói dối. Và tối qua em cũng có đọc nhưng mà em không đọc kỹ. No excuse. Tớ cũng như bạn thôi, không khác đâu, ngày xưa tớ thế mà. Tối nay học chưa? Chuẩn bị đọc, đã hiểu kỹ phương án này chưa? Nói. Dạ chưa ạ. Thế cho nhanh. Bạn nào hiểu gọi là tương đối thấu đáo rồi nói nào, được chưa? Thế đang phải tu, không mất thời gian gọi. Thế mà cô khuyên bảo các bạn chuẩn bị bài cẩn thận lắm. Tôi không thấy thì tôi hỏi vậy. Đúng lại, mục đích thí nghiệm này là gì Đức Minh? Xin lỗi những bạn là xuất hiện ở màn hình của thầy nhé. Còn 5 người khác thì không nhìn thấy số đỏ. Nào Đức Minh. Nói mục đích thí nghiệm này là gì? Em thầy, mục đích thí nghiệm là để đấy, thế này thì tí nữa cô khuyên bán tiếng Anh thì hiểu vào mắt à? Chết thật. Này phải báo với cô Hà để xét điểm rèn luyện, phải trừ hết điểm nữa này. Nguyễn Tiến Bình ơi. Dạ vâng, em nghe. Nói đi. Em nghĩ mục đích thí nghiệm là để xác định được những cái sự liên quan giữa những cái như nào ta, những cái điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng á. Điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng, ok thôi. Cái điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng là gì? Thì ở đây là có nói là thí nghiệm. Nhìn vào sơ đồ chứ thầy không cần em đọc chữ, trả lời trực tiếp câu hỏi. Thứ nhất là điều kiện nói chung của việc để mà hình thành xuất hiện cảm ứng là gì, và trong thí nghiệm này ấy, thì xác định cái điều kiện đấy bằng cách nào? Là ở trên công thức thì nó sẽ là bảo là phải nhìn vào sơ đồ và trả lời thẳng câu hỏi điều kiện để có xuất hiện cảm ứng là gì? Là phải có sự biến đổi của từ thông ạ, thời gian. Rồi. Và ở trong thí nghiệm ở đây thì sẽ có những cách là thay đổi độ lớn cảm ứng từ B. Thứ hai là thay đổi diện tích. Rồi, hình 10.2 cơ mà đang nhìn thấy cái gì đấy? Sơ đồ mạch điện này cơ mà. Nhanh. Sơ đồ mạch điện này là một cái mạch nối có đèn. Đấy, lại đèn. Tóm lại là mục đích là đang muốn xác định điều kiện để hình thành xuất hiện cảm ứng, đúng không? Thế thì thí nghiệm này bạn lúc nãy nói là có một số chi tiết rồi, nhưng mà cụ thể bây giờ như thế nào? Xác định điều kiện bằng cách nào? Bây giờ mình nghĩ thì không kịp đâu. Tóm lại là đã có thể trả lời được ngay không? Chắc là nhờ vào khác ạ. Xấu hổ quá. Tôi hỏi một người nữa không được thì thầy tự hỏi, thầy tự trả lời, và thầy trở thành thầy giáo cô đơn nhất Vịnh Bắc Bộ rồi. Cô khuyên đóng vai ác, chọn hộ một cái tên nữa là phải chưa?
Sao em suốt ngày đóng vai ác vậy? Mình trẻ mình phải giả vờ mình ác tí. Sợ đúng rồi. Thôi chọn bạn giống tên em đi ạ. Khuyên đúng rồi đấy. Xem khuyên nhà người ta thế nào. Khuyên nhà mình thì biết rồi. Khuyên ơi em ở đâu? Dạ vâng, em nghe rồi ạ. Rồi. Dạ. Mục đích thí nghiệm này là gì? Em thưa thầy là mục đích thí nghiệm này, theo như em xem video của thầy Chất thì thầy sẽ bảo là chúng ta sẽ xem xét cái khuyên đây thầy ngắt em luôn này. Em đừng có tham chiếu đến người khác, sau đó thầy mà bỏ sai thế thì hóa ra thầy Chất sai à? Đúng là em xem từ nguồn nào là chuyện của em. Dạ vâng. Nhưng cái thứ mà nó ra khỏi mồm là nó là của mình. Vâng ạ. Thầy phải chỉnh luôn cái cách nói đấy nha. Đúng Dạ lại vâng. trả lời trực tiếp đi. Vâng, em thưa thầy là theo em thì mục đích của thí nghiệm nghiên cứu hiện tượng tự cảm khi mà chúng ta đóng mạch là chúng ta sẽ xem xét cái cường độ sáng của cái hai ở đây chúng ta có hai bóng đèn. Từ em đấy là em đang nói đến cái giải pháp cụ thể rồi, mà giải pháp cụ thể nó vô nghĩa nếu ta không nói đến mục đích. Trẻ con nó sẽ hỏi cô ơi tại sao em phải làm thế, tại sao làm thế này mà không làm thế kia, thì là chịu rồi, đúng không? Nên mình phải nói mục đích trước. Cái từ ở đây là nghiên cứu hiện tượng tự cảm là vô cùng chung. Bây giờ cụ thể là nghiên cứu cái gì? Mất tiếng rồi Quyên ơi. Quyên mất tiếng. Dạ vâng. Em thưa thầy là mục đích nghiên cứu hiện tượng này là ôi trời ơi. Thế là như vậy là nói chậm không phải là do tiếng Anh cô Quyên ạ. Nói chậm là do nó chưa chuẩn bị. Chứ tiếng Anh hôm này giỏi hết rồi. Nói chậm là nó chưa chuẩn bị thôi. Nhưng mà con thưa thầy thì là cái mục tiêu của đúng rồi đấy. Ông blue trắng nào? Dạ vâng thì là bạn hôm nay mới thích để ông này tỏ ra là hiểu biết sâu sắc này, là không mà vặn được ông này mới sướng. Xin mời Kiệt. Dạ vâng thì là theo qua những gì tìm hiểu và nghiên cứu cũng như là học của một buổi cô khuyên thì là rồi. Con cho rằng là cái mục tiêu của thí nghiệm này là mình sẽ tìm cái nghiên cứu cái mối quan hệ giữa cường độ dòng điện với từ trường, diện tích khung dây và... Không, ông đang nhìn vào đâu đây? Tôi đang bỏ 10.2 cơ mà. Đây, tôi đang nói 10.2 cơ mà. Cái mạch điện cơ mà. Xin nãy giờ đầu các bạn đi trả lời, đầu em để đâu rồi? Dạ thưa thầy, nãy thì em có việc em phải ra ngoài. Này nhá, lớp công trình là lớp chính nhá, lớp bảo khuyên là lớp học thêm nhá. Ra ngoài lớp bảo khuyên được, không được ra ngoài lớp công trình đâu nhá. Đừng cậy học hai lớp rồi lớp nào cũng trường chấm nước mà không được. Nó xin mời em kìa, xin mời. Mạch điện này nó rất nhiều chi tiết, nếu mình không hiểu tại sao từng cái chi tiết một nó đặt vào đấy nó đều có lý do. Xin mời. Còn cái cảm ứng điện từ thì nó quá dễ rồi, cái đấy không phải nói. Không thì thầy đề dẫn tí để cho Kiệt tư duy cùng thì nó dễ này, đúng không? Nhá, ở đây ta đang muốn quan tâm là như lúc nãy thì nói tiếng Anh đấy, bình thường là có dòng điện khi nào? Thứ nhất là phải có nguồn, thứ hai là phải có mạch kín. Muôn thuở là thế. Thế là muốn phát hiện dòng điện một cách nào? Thì trẻ con nó xác định bằng bóng đèn sáng hoặc tối. Dòng điện mạnh hay yếu thì là bóng đèn sáng mạnh hay là bóng đèn sáng yếu. Lớn hơn tí thì nó dùng ampere kế, đúng không? Kim lệch thì có dòng điện, kim không lệch thì không có. Lệch nhiều dòng điện mạnh, lệch ít dòng điện nhỏ. Rõ chưa? Và những cái tri thức đấy đều được kế thừa trong bài này cả. Vì dòng điện là cái thứ không nhìn thấy được, ta cần có những chỉ báo về dòng điện thì đó hoặc là qua bóng đèn hoặc là qua ampere kế.
và trong trường này dùng bóng đèn. Và thầy thích thầy có thể hỏi Kiệt là tại sao không dùng em vi kế. Em cứ ghi vào thử vắt tay lên trán nghĩ xem tại sao không dùng em vi kế. Em vi kế nó chỉ số oách hơn, đúng không? Thích dục hơn. Tại sao không dùng bóng đèn? To đầu lớp 11 rồi vẫn dùng bóng đèn. Bóng đèn là cái hội mẫu giáo, nhìn bóng đèn nó sướng. Đấy thì tại sao? Chưa chủ quan là em chưa trả lời được ngay đâu. Và như đấy là phụ thôi để nó đỡ bị mất cái mạch chính của mình. Rồi như vậy cái bóng đèn là có nghĩa thôi nhé. Nào, nhưng mà trong cái tình huống xuất phát ấy, ở đây là ta xét một cái cuộn dây mà ta di chuyển trong cái bài trước, ta di chuyển nam châm vào ra thì ta lại thấy lại có dòng điện của dây kín ấy, mà lại chẳng thấy nguồn đâu. Đấy, và do vậy thì đây là một cái dòng điện không bình thường. Dòng điện này nó được sinh ra do một cái sự thay đổi nào đó mà nó liên quan đến vào ra của nam châm, liên quan đến sự thay đổi tổng quát hơn thì là sự thay đổi của từ trường xung quanh cái cổ dây đấy, có thể do nam châm bỏ ra, rồi có thể do một cái ống dây, có thể do một cái cuộn dây khác đặt bên cạnh, mà cuộn dây đấy có dòng điện chạy qua, có tạo ra từ trường, dòng điện chạy qua thay đổi, từ trường thay đổi. Đấy. Hoặc là do chính cái cuộn dây của ta lại di chuyển bên trong cái từ trường nào đó thì xét trên cái diện tích của cái vòng dây đấy thì từ trường cũng thay đổi, vân vân mây mây. Cũng lại là các điều kiện thì khác nhau thì đều, nếu nó đáp ứng được cái điều kiện là có sự thay đổi từ thông thì đều có sự tạo ra dòng điện thì ok rồi. Và đấy là bài trước, hay là đấy là cái giai đoạn khám phá. Đưa vào đến cái giai đoạn củng cố thì bây giờ ta xét một tình huống cũng có một cuộn dây đấy, và cái cuộn dây đấy nó lại chẳng đặt trong từ trường nào. Nhưng lại thú vị là nó khác trường hợp trước là cuộn dây đấy là kín và không có nguồn. Còn bây giờ ta lại xét một cuộn dây mà lại được nối với nguồn, thế nhá, thì nó giống như một tình huống vận dụng. Bây giờ trước đây ta đóng khóa ca vào thì ta chỉ có chăm là cho nó đèn nó sáng thôi, ta không để ý đến quá trình mà từ cái chuyện bóng đèn tối đến bóng đèn sáng ổn định. Thế còn phân tích sâu hơn đến lớp 11 là đầu to rồi, đã bắt đầu phân tích hơn là dòng điện đi qua bóng đèn nhá, thì chính là cái cuộn dây là cái L màu đen nhá, cuộn dây màu đen này nối với bóng đèn là chỉ thị này, khóa K1 hay K thì đều chỉ là khóa này, nguồn điện 6V này, tức là cái nhánh dưới là rất là rõ ràng rồi. Thầy nói xong thì cũng xong luôn cái thiết kế phương án thí nghiệm này rồi, đúng không? Nào bây giờ ta xét dùng chính cái hình ảnh này để nói. Nào bây giờ ta xét cái cuộn dây nối với nguồn. Giờ ta dừng lại và ta tập trung vào cái thời điểm mà khi ta vừa đóng khóa ca xong thì sự xuất hiện của dòng điện sẽ diễn ra như thế nào. Thì rõ ràng là lúc đầu chưa có dòng điện, sau khi đóng khóa ca thì có dòng điện, và dòng điện từ không đến có thì nó cần một cái quá trình tăng, đúng không? Từ không đến có mà. Đấy. Và cái dòng điện đấy nó cũng chạy qua cuộn dây thì nó sẽ tạo ra từ trường. Mà dòng điện đấy tăng từ không đến có thì có nghĩa là từ trường được tạo ra bởi cuộn dây nó cũng thay đổi. Thì câu hỏi rất nhẹ nhàng đặt ra là cái sự thay đổi từ trường đấy hay sự kéo theo là sự thay đổi từ không ấy, nó có cảm ứng ngược lại chính cuộn dây đấy không? Nó có cảm ứng ngược lại chính cuộn dây không? Và nếu có thì có tạo ra một suất điện động cảm ứng không? Bản thân anh nguồn là một suất điện động ngoài gì nhé, áp đặt vào cuộn dây nhé. Nhưng liệu là với cái phân tích vừa rồi thì liệu là có sự xuất hiện của suất điện động cảm ứng trong vòng cuộn dây không? Và nó giống như một dạng máy thu. Mình đã học cái bài trước là mạch điện có máy thu rồi, đúng không? Mà máy thu thì được biểu diễn như là một cái sự điện động ngược với nguồn tiêu thụ mà. Thế có tồn tại không? Thì theo logic là em có, vì em nó thỏa mãn điều kiện để xuất hiện cảm ứng là có sự biến đổi từ không, câu trả lời là có. Nhưng vấn đề là làm thế nào để biết là có. Cái trả lời đến giờ trả lời đấy. Theo bài em, cái hoạt động trước em vừa mới học là có, em tin là có. Nhưng bây giờ bằng thực nghiệm làm thế nào để biết là có.
Cô Khuyên đang hồi hộp đấy vì Tiền nó vừa bảo là nó do học bài cô Khuyên em nó xung phong nó trả lời. Xin mời. Trời ơi, mặt thằng cao này không biết trả lời được không? Có chưa? Chuẩn bị rồi còn chẳng ăn ai, Kiệt là chuẩn bị rất kỹ rồi còn ai chả ăn ai, còn mình không chuẩn bị thì mình bỏ lại phía sau là đúng rồi. Còn thầy lại đi tiếp một phát nhé. Ở đây cái mà thầy đang nói nó là flow of agreement, đó là một cái chuỗi lập luận. Mình một trong những năng lực rất quan trọng là năng lực lập luận, đúng không? Agreement. Thì đấy, và mình lập luận tự nhiên nó phải theo logic, nó phải thành chuỗi rồi, và nó phải đi rất chắc. Mình phải đi tiếp một đoạn nữa, Kiệt đi theo nhé. Xong là thầy lại hỏi tiếp là có lúc đấy mặt nó giãn ra tí nữa Kiệt nhé. Nào, bây giờ làm nào để biết được sự tồn tại của xuất hiện động cảm ứng, mà sau này ta gọi là xuất hiện động tự cảm. Thực chất nó là một tên gọi cho một trường hợp riêng, mà ở đó thì xuất hiện động này được sinh ra không phải là do sự biến đổi của từ trường ngoài, mà sinh ra do sự biến đổi của từ trường do chính cái cuộn dây đấy tạo ra, cho nên gọi là tức. Nhưng mà về bản chất thì nó như nhau. Từ trường biến đổi hay từ thương biến đổi thì có dồn bị cảm ứng trong cuộn dây, đấy là quy luật. Còn cái từ trường đấy ở bên ngoài áp đặt vào cuộn dây hay là do tự cuộn dây sinh ra thì nó không khác về bản chất. Nhưng đây là một hiện tượng thú vị cho nên mới đáng để nghiên cứu, cho nên gọi nó một cái tên là self induction. Self induction thì cũng là induction. Kiểu như mình học hay mình tự học thì đều là học, đúng không? Chỉ có là học có hướng dẫn hay là học ít hướng dẫn hơn thôi. Rồi, làm nào để biết? Xuất hiện động là cái thứ không nhìn thấy, không sờ thấy, không ngửi thấy, không màu, không vị, không bay hơi, không kích tuổi. Thế làm nào để thấy? Chỉ báo nào? Lúc nãy mình nói bóng đèn hay là APT là chỉ báo để biết được có dòng điện. Đèn sáng lên thì nó có đúng không? Khi mình cái đèn nó sáng lên thì biết như một phát kiến, nhưng vấn đề là nó bị lẫn không kể là bóng đèn sáng lên là do cái xuất hiện động 6V của nguồn làm cho đèn sáng lên. Thế bây giờ ông nói là trong cuộn dây đấy có xuất hiện động, ông suy luận thế đúng không? Thế thì sự sáng lên của cái đèn nó khác như thế nào? Làm nó sáng chậm hơn so với cái mạch mà không có cuộn dây. Đấy, ông trả lời như thế. Và như vậy thì nó phải thiết kế một cái mạch để so sánh cái sự bắn lên của bóng đèn, một cái sự sáng lên thông thường do được đấu với nguồn điện ngoài, với một cái sự sáng lên do cái bóng đèn đấy được nối với một cuộn dây, đúng không? Vâng. Chứ nếu chỉ có một bóng đèn thì là sáng hơn so với chính nó thì mình đâu có làm thí nghiệm là nhá, nếu mình gỡ cuộn dây ra nhé, mình làm thí nghiệm với một bóng đèn tưởng tượng nhé, mình làm thí nghiệm với bóng đèn, mình gỡ cuộn dây ra, mình bật bóng đèn, xong mình nhớ ở trong đầu xong mình cắm cuộn dây vào, xong mình bật bóng đèn, xong mình so sánh xem thì có so nổi không, so mắt đầu mình có phải là cái máy đếm thời gian đâu. Thế cho nên ở đây ta phải thiết kế hai mạch song song nhau để mà ta có thể quan sát được và so sánh được sự sáng lên của bóng đèn dưới tác dụng và không dưới tác dụng của xuất hiện cảm ứng, dưới ảnh hưởng hoặc là không dưới ảnh hưởng của xuất hiện cảm ứng. Như vậy ở nhánh trên là nhánh không có sự ảnh hưởng của xuất hiện cảm ứng, và nhánh dưới thì có, đúng không? Đúng. Thế thôi. Nhưng mà bây giờ thì bây giờ em lập luận thế nào mà em nói là cái em đang dạy tiếng rồi lại. Thế làm nào để em lập luận được? Làm nào để em lập luận được là cái bóng đèn ở dưới thì sáng chậm hơn bóng đèn ở trên? Căn cứ đâu?
thưa thầy, căn cứ ở cái quỹ đạo di chuyển của dòng điện này. Rồi, như nào? Thì là cuộn dây nó xoắn lại thì đi đường vòng thì nó có đường thẳng. Thế như vậy là cái chuyện là dòng điện lớn hay nhỏ là do cái chuyện là quãng đường thực chất nó là điện trở nhé. Nếu em muốn lập luận theo cái lối đấy, không vì xoắn lại đường dài thì chẳng qua là điện trở lớn thôi. Và đấy chính là cái ý mà có thể hỏi là phân biệt giữa Solenoid và Coil á. Thì cái này thực chất nó đang là Coil, tức là nó là ống dây thuần, chỉ có độ tự cảm và nó có lõi thép, và do vậy thì cái độ tự cảm của nó được kích lên và do vậy thì cái hiệu ứng về cảm ứng nó sẽ tăng. Đấy, và do vậy thì nó là cuộn dây, và tất cả các ứng dụng trong thực tế thì nó đều là cuộn dây hết, tức là nó vừa có cái ống dây và nó vừa có lõi thép. Và hơn nữa để tăng cái hiệu ứng ấy, thì cái số vòng dây nó cũng phải nhiều, và do vậy thì khó bỏ qua được điện trở thuần. Và như vậy khi nói đến cuộn dây ấy, thì sẽ ngầm ý là vừa thứ nhất nó là cuộn cảm, tức là nó có độ tự cảm L, và đồng thời nó có điện trở thuần là R. Thì cái ý mà Kiệt nói ấy, thì nó liên quan đến là vì nó đi dài thì nó có điện trở thuần là R. Đấy, nhưng đồng thời thì nó có nhiều vòng ấy, nó có nhiều xoắn ấy, thì độ tự cảm nó cũng tăng. Cho nên cách nói của Kiệt là nó ngây thơ, nó không gắn gì với cái nội hàm mà mình muốn lập luận cả. Nhưng anyway là nó bị sai. Nếu em nói là ở phía dưới nó đơn thuần là nó đi dài, nó bị cản trở nhiều thì nó sáng chậm hơn, thì đấy là em đang so sánh điện trở trên với điện trở dưới, chứ em không chứng minh được sự tồn tại của EMF. EMF ảnh hưởng như thế nào? Chứ ở đây em nói là dài hay ngắn thì đấy là ảnh hưởng của điện trở thuần đấy chứ. Thế nhá, đấy cũng là cái thách thức đặt ra cho cô Tú Khuyên. Bạn này mang tiếng là chăm học, nhưng mà đấy, chưa hiểu bài. Thôi mình nói nhanh nhé, nói nhanh rồi. Thực ra nó còn rất nhiều thứ khác nữa, nhưng mà nếu mà em không chuẩn bị, không tự học ấy, thì thành ra là các thầy cô là giảng. Các thầy cô giảng thì còn gì là tổ chức hoạt động học nữa. Mà các em giảng có nghe thì nó cũng tay này trôi sang tay kia thôi, không có gì thay thế để tự học được. Hiểu anh nghe này. Bây giờ đi tiếp cái này làm nào để chứng minh sự tồn tại của EMF. Thì mình vừa mới học ở cái bài ở cái trước cái nội dung này, nó chính là định luật Lenz. Mình nói là xuất hiện dòng cảm ứng ấy sẽ sinh ra dòng điện cảm ứng, đúng không? Và dòng điện cảm ứng thì nó sẽ có chiều sao cho mà nó chống lại nguyên nhân sinh ra nó, hay chống lại sự biến đổi từ thông. Thế thì nguyên nhân mà sinh ra sự biến đổi từ thông là dòng điện đang tăng. Như vậy thì chống lại sự tăng của dòng điện thì tức là làm nó tăng chậm hơn. Đấy là một cái lập luận rất nhẹ nhàng, trẻ con với đạo hiểu. Còn lập luận nó chi tiết hơn ấy, thì cái dòng điện đi qua cuộn dây sinh ra một từ trường theo một cái chiều nào đó, ví dụ như chiều từ phải sang trái. Đó. Thế thì nó và do cái dòng điện đấy tăng, từ trường tăng, từ thông tăng dẫn đến là có xuất lượng cảm ứng, và xuất lượng cảm ứng nó sẽ có dấu, hay là nó sinh ra dòng điện cảm ứng sẽ có chiều sao cho mà từ trường mà do cái dòng điện cảm ứng sinh ra ấy, nó sẽ ngược chiều so với từ trường mà do cái dòng điện bên ngoài sinh ra. Đó. Và ở đây là tại một điểm nó sẽ có hai vectơ từ trường, một cái vectơ do dòng điện ngoài áp đặt, do cái điện áp 6V ngoài áp đặt cho cuộn dây, và cái thứ hai là do cái dòng điện cảm ứng. Nó cũng sinh ra một từ trường nữa, và xét tại một điểm thì nó tổng hợp hai từ trường, và hai từ trường đến ngược nhau, cho nên từ trường tổng hợp nó nhỏ đi. Thực ra đây là dạy một cái khái niệm mới, dạy một cái ứng dụng của vật lý, nhưng thực chất đây nó là một cái cơ hội để củng cố cái đường này học rất nhiều thứ. Nào bây giờ quay lại là như vậy, đấy là cái cơ sở tại sao mà mình có thể lập luận được là dòng điện ở nhánh dưới là tăng chậm hơn.
Nhưng vấn đề làm nào để mình so sánh được sự tăng chậm hơn. Thì vấn đề ở đây này kiểu này, vấn đề tăng chậm hơn thì nó có hai chuyện. Vì nhanh hay chậm thì nó là DI trên DT. Bây giờ muốn so sánh về mặt thời gian đấy thì mình phải giữ cái DI, cái khoảng tăng là như nhau, đúng không? Thì anh làm mất nhiều thời gian hơn, tức là tăng chậm hơn, mà anh làm mất ít thời gian hơn thì là tăng nhanh hơn, trên cơ sở là tăng cùng đến một giá trị. Và do vậy thì mình phải đảm bảo một việc là khi hai bóng đèn sáng ổn định ấy, thì cái dòng điện đi qua hai bóng đèn là phải bằng nhau, hay là dòng điện ở hai nhánh phải bằng nhau. Đó. Để khi ta đóng khóa K thì dòng điện sẽ đi đến hai nhánh và chia đôi, đúng không? Thì làm nào để dòng điện hai nhánh gần nhau? Nếu đây là hai nhánh song song thì điện trở phải như nhau, đúng không? Vì đặt dưới cùng một điện áp. Và hai bóng đèn là identical rồi, tức là giống hệt nhau rồi, điện trở như nhau rồi. Cho nên thì mới cần phải đấu một cái biến trở R ở phía trên để sao cho, Kiệt có biết sao cho thế nào không nào? Vai trò của biến trở R là gì? Biến trở R nó có thể thay đổi điện trở, thì là từ đấy thì có thể điều chỉnh được độ sáng của đèn. Nó không đi theo cái lập luận của tôi. Cái lập luận của tôi là đang thiết kế một cái mạch nhánh có bóng đèn để so sánh độ sáng, nhưng vấn đề là cái điện trở của mạch nhánh ấy nó phải bằng với điện trở của cái mạch mà chiếu cuộn dây. Giờ tôi đang so sánh hai điện trở của hai nhánh thì hai bóng đèn điện trở bằng nhau rồi. Thì để đảm bảo là cường độ dòng điện là hai nhánh nó bằng nhau không? Không, đấy ông lại đảo lại cái chiều lập luận của tôi. Tôi đang nói là để dòng điện bằng nhau mà với cùng một điện áp thì cần điện trở bằng nhau. Để điện trở bằng nhau mà ở đây hai bóng đèn đã có điện trở bằng nhau rồi thì tôi cần dùng một biến trở R. Thì vai trò của biến trở R là gì? Thưa thầy là vai trò của biến trở R là để điều chỉnh cái giá trị của nó bằng cái giá trị điện trở của cuộn dây. Đấy, nó đấy. Và điều mấu chốt là thế này, vì như thế cho nên mạch trên khác với mạch dưới ở cái gì? Mạch trên giống hệt mạch dưới ở góc độ là điện trở thuần. Hay một cái khác là cuộn dây ở đây nó có hai vai trò. Một là nó có vai trò của một ống dây Solenoid. Thứ hai là nó có vai trò của một điện trở thuần, một điện trở thông thường. Những cái chức năng cản trở dòng điện thông thường của cuộn dây thì ở mạch trên cũng có, mà minh chứng là hai bóng đèn sáng giống hệt nhau. Và do vậy thì bất kỳ cái sự khác nhau về tốc độ sáng của hai bóng đèn ấy, thì nguyên nhân là do ở mạch dưới nó có cuộn dây, mạch dưới nó có solenoid, còn mạch trên không có, đúng không? Đấy, và do vậy thì mình mới dùng được cái lập luận của mình. Và chính tóm lại là lắng lại và suy nghĩ rồi dần sẽ hiểu những thứ thầy nói. Bản thân thầy nói được thế này ngày xưa thầy cũng phải học nhiều, rồi từ từ rồi sẽ hiểu. Và chính vì thế thì mới có thao tác là phải điều chỉnh R sao cho hai bóng đèn nó sáng bằng nhau. Nhưng với mình, với tư cách là một người thầy thì mình phải hiểu cái căn cơ, hiểu cái thiết kế và hiểu cái mục đích ban đầu ấy, thì mới giải thích được cho học sinh tại sao phải làm thế này mà không làm thế khác. Đó. Và với thí nghiệm hiện đại hơn, ví dụ như có phương án dùng cảm biến thì có cần phải nhiều bước, nhiều cái lập luận như vừa rồi hay không, thì lại làm một cái phương án khác tùy vào cái phương tiện mình hiện có. Đấy, thầy nói ngắn là bản thân các bạn học để thành giáo viên, các bạn không chỉ đơn thuần là học để dùng được cái thí nghiệm này, vì có thể về trường thì người ta đã đổi sang bộ thí nghiệm khác rồi, nhưng bạn học cái cách tư duy từ cái mục đích mình muốn minh họa là gì, đúng không? Các phương tiện mình có trong tay, mình thiếu cái gì,
đúng không? Mình tìm nó rồi, có rồi thì mình lắp đặt thế nào, tại sao phải lắp như thế, tiến trình làm ra sao, vân vân mây mây. Thì những cái đấy nếu các bạn không chuẩn bị trước ấy, thì cô khuyên đây hay thầy Đạt cô nói bằng tiếng Việt chưa chắc mình đã hiểu, chứ chưa nói là nói tiếng Anh, trong khi thì đấy vừa rồi thầy giao tiếp không mấy bạn giao tiếp của cái thầy đâu. Thế nhỉ? Còn đấy vừa rồi là thầy chỉ nói với ác, nhưng bây giờ cô khuyên lại nói với nice. So go ahead, Quinn. So please stay calm and keep speaking in English and Yes. take the point. Go ahead. Okay. Here and here. So in here, in the slide Google, and in this you could see the document and also the question. So before I start, and I would like to notice to you, we have the changes in the curriculum of these courses for the next week, and we will have one lesson related to the generator. For the generator. So in here, and we will have several experiments. I would like to ask you to. So I would like to ask you to conduct to see the first 12 experiment. 12. You can count 1 to 12, and the other experiment related to the sensor. This experiment you could do for the extra task. But for the first 12 experiment, you need to finish it and submit the adjustment on the CST, and it's based on Professor Tring and your discussion. And I think I must count for someone already submit the past one before the class. For example, for today, and I see that most of you didn't finish the past one for the preparation, because if you already done for the part one the preparation, and then I believe that you can easily to answer all of the Professor Tring question. Come back to our experiment today, and the first five experiment is related to the electromagnetic induction, and the next three experiment is for the epi current, and the last 4 experiment is for the cell induction. So if you take time and watch the Professor Chat experiment, and I believe that you could know about the designing of the experiment related to cell induction, and also can answer some question. I would like to notice to you, because in this month, and you will go to our university for the face-to-face class. So maybe in this course, you will take the examination by interviewing. Therefore, please note all of the questions Professor Tring or I ask you in the class. For example, why we have this apparatus set like this, why we need to have the neon light, for example, like this, and why we have the solenoid in this. Yes, I do agree. For the first 5 experiment related to the electromagnetic induction, and it's quite easy. But focusing on the eddy current experiment and also the cell induction experiment, please take notes for the apparatus. Why we need to have the apparatus like this, and the role of
of the apparatus like this. For what? Yes. So you will have maybe 1 hour and a half to done for the part 2. You will do it individually to answer all of the question like this, and I already write it on the CST. So in this week class, many experiment and also many tasks. So I hope you can finish it in 1 hour and a half for all of the experiment. I think that you could take time to watch the experiment carefully by yourself. It will be better than I will show it in the whole class. Yes, so right now it's your time for you to do the experiment.